Hi students, I'm very happy to welcome you all to our channel. As we discuss the 12th standard English textbook completely, for today's discussion I have taken up Unit 1, Prose 1 named Two Gentlemen of Verona. It is very beautiful story, very interesting story. Two Gentlemen of Verona. It's written by A.J. Cronin, a Scottish writer. The picture shows A.J. Cronin, a very famous Scottish writer, novelist, and also a doctor. His stories attracted a large number of readers, and readers like his stories very much. So, Scottish writer. So, before entering the prose story, let us understand the important characters involved in this story. A.J. Cronin, the author himself, is one of the prime characters of this story. And secondly, you have Mr. Lugi, the driver of our author A.J. Cronin. Thirdly, we have Nicola, 13-year-old boy, and Jacobo, both are brothers. The elder is Nicola, 13 years, and the younger one is Jacobo, 12 years. Both are brothers. And we have another important character, Lucia, their sister. She is about 20 years old. And finally, we have nurse who was treating Lucia. You will come to know different places in Italy. Okay, so one of the most important cities in Italy is Verona. It's a very famous city in Italy, and also one of the villages is Polita. It's 30 kilometers from Verona, and these places are there in this story. That is why I have given this in the beginning itself, and also bus terminal or bus stand. Okay, and first of all, this is how the story begins. Arthur, one day, he wants to visit Verona city. Verona is very famous for tourist attractions. So, he is not driving, he has a driver Luigi, and both of them are just going towards Verona city, one of the very famous, beautiful cities of Italy. Okay, so it is almost covered by Alps regions. Alps region is nothing but one of the biggest mountain regions in Europe. It covers almost 5 or 6 countries, including Germany, Swiss, and Italy, and France also. So, but then driving, and they are just going to the Verona city. Before entering the Verona city, two boys with strawberries in the hands stopped the author. They stopped the car. Please stop, 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 stop. They stopped. And the boys asked the author if he can buy some strawberries. When the author is about to buy strawberries, the driver stops the author. Please don't buy, sir, from them. It is probably because of the dress they wear looks very shabby and indecent. It was torn. Boys were not clean, so driver stopped the author to buy the strawberries. But Arthur was quite attracted to these young boys. They looked very poor. Therefore, Arthur was a merciful man. So he bought one of the baskets.
He really buys one. He's very happy about it. In spite of the warning given by his driver, he buys one by saying these boys. So what you see on the screen is all mountain roads, very difficult. They bought just only one strawberry basket. Okay. Then after reaching Verona, they just checked in a very beautiful hotel and they stayed at night that hotel. In the next morning, what happens is next morning they come out of that hotel and they reach a bus terminal for some reasons. There, Arthur could see. There, Arthur could see the same boys who sold yesterday, who sold fruits yesterday on the roads of Verona, are doing different job today. What they are doing today near the bus terminal is these small boys are polishing the shoes of the people and collect some money. Of course, they were quite busy. These boys are polishing the shoes, though they are very young. So Arthur was quite shocked to see these boys polishing the shoes. Of course, it was the crowded area. Therefore, Arthur was waiting for some times that the crowd may be reduced. After waiting for at least for half an hour, Arthur approached these boys. And these boys said, "Hello, sir, we are not only selling fruits, we do different jobs like polishing shoes and also selling newspapers. And above all, we take the tourist people around the city and we show so many places of interest in Verona." Arthur was very much impressed by these boys. He really wanted to help these boys. Therefore, he says, "Okay, come along, help us, take us along." Arthur says, boys immediately agreed. For 1 week, these boys took the author to so many places around. They took author to many places of tourist attraction. They sold newspaper and they just polished shoes and other things. See, the first on the picture you can see it's a Julius tomb in Verona city. It's one of the very important places that tourists always want to go. So the boys take the author to the tomb of Juliet, tomb of Juliet. And also, they were very much happy to see the tomb of Juliet and also a statue of Juliet outside the tomb in Verona city. And also, Arthur wanted some American cigarettes, and the boys went around to collect it, and also they helped in many ways. The boys could be trusted by our author. They showed some of the very good restaurants like this. So they were very happy. But what happens is, Arthur is coming to his hotel late night, around 12 o'clock. When he was just coming about the terminal, bus terminal, he could see boys were sitting in the platform with some of the newspapers. The younger boy almost slept, leaning on the shoulder of his brother. And he was quite shocked to see the boys even in the middle of the night. And he just went near by the boys and asked, "What you people doing? What are you doing in the middle of the night here?" The elder boy, Nicola, replies that, "Sir, we are waiting for the last bus from Padua place. Last bus will be around right now. When the last bus comes in, the passengers will come and buy all our newspapers, then we'll go and sleep." Arthur felt a heavy heart and he simply went to his hotel. Next day, Arthur wanted to talk to these boys. Straight away, he goes to these boys while doing some business. They do different business as I have already told you.
Arthur went there and spoke to them. Boys, you do several jobs like selling newspapers, selling fruits, polishing shoes, taking the tourist people around. You act as a guide for them. So you must be saving some money, right? You must be saving some money because you are not idle, you are not lazy. You do different jobs, you get money. Of course, you have a quite saving money, right? But I can see you eating only black bread with fig. That is the lowest quality bread that is available in Verona. What is the reason behind? And also, you are not wearing very good clothes. I can see you never spend your money on clothes and food. What is the reason? What you are going to do with this saved money? Asked. Arthur asked. But these boys did not reply at all. They were looking at one another. Arthur himself suggested and he started again. I think you people are saving money. I think you have a plan to settle in United States of America. I think so. That is why you are just saving money, working hard and saving money. Arthur says like this. But the elder boy, Nicola, says, Sir, settling in US will be a great thing, but we have other plans. Arthur immediately asked, what's the other plan you have? What's the other plan? Sir, just we have plans. They, in this place, do not want to reveal why they are saving money. Arthur did not want to force them, simply left the matter. Okay, you are not going to say why you are saving money. That is your personal right. We are leaving the city on Monday. Today is Saturday. We are leaving the city on Monday. Before we go, I would like to do something for you. I would like to help you. Please tell us, is there anything that I can help you? This is how Arthur requests the boys. Boys initially refused to accept any kind of help, but the younger boy, Jacobo, made one small request. Sir, every week we visit our place called Polita. It is 30 kilometers from Verona city. Every week what we do is, every week we take bicycle. We hire bicycle and we just go and come back all 30 plus 30, 60 kilometers every week, every Sunday. Sir, this time, since you are so kind person, please send us your car with the driver so that we can easily go and come back. Can you do this help? The elder boy did not ask this help. Only the younger boy asked this help. Arthur immediately agreed. But one thing is, he said, I have given an holiday to my driver, but I will come, I will drive myself, I will take you, you do not worry. On Sunday morning, the Arthur takes, they eat black bread with fig, they take only cycle. This time, Arthur is taking these two boys to that native place of these boys called Polita. It is 30 kilometers from Verona city. The picture you see is Arthur is taking the boys. While Arthur was driving his car, he thought that he would be reaching some slum or poor or very humble dwelling. He thought like that. But after reaching the place, boys asked the Arthur to stop in a place near a red-roofed villa, very beautiful building. This is how it would look like, red-roofed villa. Arthur was astonished, he was shocked. He did not expect this type of living place, dwelling. Then the boys jumped out
and told him that, "Sir, we will be back within 1 hour. Please wait. If you can't wait here, there is one country cafeteria. Please go there and wait, sir. We will be back within 1 hour." So they just entered the red roofed villa. Arthur could not control his curiosity. After some time, he started following these boys and went there. He knocked at the door. A lady comes there and opens the door. She is wearing a uniform and she is a trained nurse. And she takes our Arthur A.J. Cronin to the first floor, where he can understand that the house, the villa, is completely converted into an hospital. There were several patients, like cubicles, rooms were divided into. And the nurse takes the Arthur where you could see these boys were talking to a girl about 20 years. Arthur looks at the girl and understands that the girl must be a sister for these boys, because the faces resemble, likeness of the face tells the Arthur that they are siblings. The nurse tells the Arthur, "Please go and visit. Lucia will be very happy." The name of the girl is Lucia. Lucia will be very happy to see you. But Arthur refused to enter. He did not enter at all, telling that it's like a family union, family reunion, family party. I should not intrude upon. I should not go there and disturb. He simply comes off. While coming out, he is requesting the nurse to tell the background of these siblings, these boys, the story behind these boys. The nurse was very happy to tell. She starts like this. These two boys and sister, Lucia, they had a very good cultured life. They were sophisticated, they were rich enough, they were a very happy family. They had a father who was a widower, who was a very famous singer. Father of these siblings was a very famous singer. What happened was, there was a war between Italy and Germany, and German soldiers bombarded several residential areas. One of the bombs devastated, destroyed the house of these people, and where house was destroyed, eventually the boy's father also was killed in that destruction. So this incident happened 3 years back. So after losing the father, these children constructed a small, very small house using stones and other debris of the big buildings. Somehow they lived in it. The boys joined the resistance movement against Germany initially, but quite after some times, the war ended. Peace prevailed between countries. So war was over. But what happened was, their beloved sister Lucia was attacked by TB, tuberculosis of spine. It's very deadly, dangerous. Before 1 year, these two boys brought Lucia, their sister, to this hospital. Initially, we did not admit, thinking that boys could not pay the hospital fees. Somehow they admitted. Since then, every week, every Sunday, these boys would come and pay the fees, hospital fees. Every Sunday, not even one Sunday is missed out. Every Sunday they come and pay the hospital fees. Now Arthur understands that
This is the reason for the boys who worked really very hard to save money. They saved money to pay the hospital bill for the treatment of their beloved sister. After listening to this story, a nurse assured that she will walk one day and she'll be completely healed one day, and they will have a united family. This is how the nurse explained all these things to the author. Author was very much touched. He felt a very burdened heart, heavy heart, and left the place and went inside his car, and he was waiting. After some time, the boys rejoined. The author takes these boys again to the Verona city, but he did not ask them anything about it, because these boys do not want that secret to be revealed to a third person. Therefore, author understands that and never asked anything. Simply he left. But at his heart, he was very happy. These type of boys are the new hope for a beautiful and very good society in the future, right? This is how this beautiful story goes. If you do not understand English, let me tell you this story in Tamil. Quickly listen to me very carefully, right? Two gentlemen of Verona, XII அவர் எழுதின ஒரு அருமையான ஒரு கதை அப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இந்த கதையில முக்கியமான பாத்திரங்கள் என்ன, முக்கியமான ஒரு கேரக்டர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா, so if you do not understand English, please listen to me in Tamil also, so that you will better understand, but writing should be only in English, please understand. Okay, வந்து இவர் தான் ஆத்தர் ஏஜி குரோனின். உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே தெரியும், இதை பற்றி சொல்லிட்டேன். இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் யாருன்னா ஏஜி குரோனின் ஒன்று, அவருடைய டிரைவர் லூகி ஒன்று, ரெண்டு குட்டி பசங்க நிக்கோலா 13 years அண்ட் ஜாக்கபோ 12 years, ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ். அதே மாதிரி அவங்களுடைய சிஸ்டர் வந்து லூசியா, அப்புறம் ஒரு நர்ஸ் இருக்காங்க, அவ்வளோதான். இதில் முக்கியமான பிளேஸ் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெரோனா, ரொம்ப அருமையான ஒரு அழகான ஒரு சிட்டி இட்டாலியில். ஓகேவா? அப்புறம் பொலிட்டா அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ், அப்புறம் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட். இது மூணு தான் முக்கியமான பிளேசஸ். சரியா? அடுத்து ஆத்தர் வந்து அவர் டிரைவரோட வெரோனா சிட்டிக்கு போகிறாரு. அந்த வெரோனா சிட்டி ஃபுல்லாக வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர் தான் இருக்கும், ரொம்ப அழகான. ஸோ ரெண்டு குட்டி பசங்க அந்த காரை நிறுத்துறாங்க. நிறுத்தி எங்கிட்ட ஸ்ட்ராபெரி இருக்குது, வாங்குறீங்களா சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அவர் வாங்க போகிறாரு. பட்டு டிரைவருக்கு அவங்க போட்டிருந்த ட்ரெஸ் பிடிக்கல, அதனால் வாங்க வேணாம் சொல்கிறாரு. பட் ஆத்தர் வந்து ரொம்ப நல்ல மனுஷன், அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் இறக்கம் அதிகமானால ஒரு பேஸ்கெட் வந்து அவர் வாங்கிடுறாரு, ஸ்ட்ராபெரி வாங்குறாரு. வாங்கிட்டு அந்த ரோட்டில் வந்து போகிறாங்க. போயிட்டு ஒரு ஹோட்டலில் செக்இன் பண்ணுறாங்க. அந்த நைட்டு வந்து ஹோட்டலில் படுத்து மறுநாள் வந்து வெளியே வந்து பஸ் டெர்மினலுக்கு வராங்க. அந்த இடத்துல ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் காத்திருக்கு. என்னென்னா, அந்த குட்டி பசங்க நேற்று வந்து ஸ்ட்ராபெரி விற்ற அந்த குட்டி பசங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா, அங்கே வரவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஷூக்கு வந்து பாலிஷ் போடுறாங்க. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் தராங்க, அதை வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க. ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க. கொஞ்சம் மக்கள் கூட்டம் குறைஞ்ச உடனே ஆத்தர் போய் பேசுகிறாரு. அவங்க ஹாய் சொல்கிறாங்க, பேசுகிறாரு. நாங்கள் வந்து ஃப்ரூட் மட்டும் விற்கல, ஆத்தர்கிட்ட இந்த குட்டி பசங்க பேசுகிறாங்க. நாங்கள் ஃப்ரூட் மட்டும் விற்கல, இன்னும் நிறைய வேலை செய்கிறோம். நாங்கள் என்னென்ன வேலை செய்கிறோம்? நியூஸ் பேப்பர் விற்கிறோம், ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் பாலிஷ் போடுறோம். அதுக்கப்புறம் மக்கள் எல்லாம் வந்து யாராவது டூரிஸ்ட் வந்தாங்கன்னா நிறைய பிளேசஸ் வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு அவங்களெல்லாம் காமிக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகே, அப்படியா? அப்படின்னா ஆத்தருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த பசங்களை. சரி, என்னையும் வந்து கூப்பிட்டு போய் காமிங்க, நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகே சொல்லிட்டு அந்த வாரம் ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க. ரொம்ப ஆத்தர் வந்து இவங்க மேலே நம்பிக்கை வைப்பார். ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சு நிறைய இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க. அதில் ஒரு முக்கியமான இடம் தான் இந்த பிளேஸ். என்னென்னா ஜூலியட் ஸ்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கல்லறை. இந்த இடத்துல தான் வந்து ஜூலியட்டை வந்து புதைச்சிருப்பாங்க. அந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க. அப்புறம் அவங்களோட சிலை இருக்கும், ஸ்டாச்சு இருக்கும், அதையும் ஒன்று காட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அமெரிக்கன் சிகரெட் வேணும்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் வாங்கி தருவாங்க. அப்புறம் கப்புள் ஆஃப் நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் கேட்பாங்க, அதுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க கூப்பிட்டு போகும்போது இவங்களை பசங்களை பற்றி முழுசாக இவருக்கு தெரியல. அதனால் மறுநாள் வந்து பேச போவார். பாய்ஸ், நீங்கள் வந்து ஆத்தர் ஏஜி குரோனின் வந்து பாய்ஸ் கிட்ட பேசுவார். பாய்ஸ், நீங்கள் வந்து நிறைய வேலை செய்கிறீங்க, நியூஸ் பேப்பர் விற்கிறீங்க, அப்புறம் இந்த ஃப்ரூட் எல்லாம் செல் பண்ணுறீங்க, ஷூ பாலிஷ் பண்ணுறீங்க.
நீங்கள் அமௌண்ட் சேவ் பண்ணுவீங்க. இதை வச்சு என்ன செய்ய போகிறீங்க? நீங்கள் நல்ல ட்ரெஸ்ஸு வாங்குறதில்ல, நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்றதில்ல, நீங்கள் வந்து பிளாக் பிரெட்டு தான் சாப்பிட்றீங்க, அப்புறம் அத்திப்பழமும் பிளாக் பிரெட்டும் தான் சாப்பிட்றீங்க. நீங்கள் இந்த பணத்தையெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க? ஏன் நீங்கள் இப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் வந்து பசங்கிட்ட கேட்பார். பசங்க எதுவும் பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. பட் ஆத்தரே ஃபர்தர் பேசுவார். ஸோ நீங்கள் பணத்தையெல்லாம் சேர்த்து எந்த செலவும் பண்ணாமல் பணத்தையெல்லாம் சேர்த்து யூஎஸில் போய் செட்டில் ஆக போகிறீங்களா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் போய் செட்டில் ஆக போகிறீங்க அப்படி தானே அப்படி சொல்லுவாங்க. அவன் பெரிய பையன் நிக்கோலா சொல்லுவான், சார் யுனைடெட் ஸ்டேட்டில் செட்டில் ஆகிறது ஒரு நல்ல ஐடியா தான், பட் எங்களுக்கு வேறு பிளான் இருக்குது, வி ஹேவ் அதர் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவான். என்ன பிளான் கேட்பாரோ அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. சரி அதை விட்டுருவார். விட்டுட்டே சொல்லுவார், கம்மிங் மண்டே வந்து நாங்கள் ஊருக்கு போகிறோம், we are leaving the city, ஊருக்கு போகிறோம், நான் உனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணும்னு விரும்புகிறப்பா, உனக்கு எங்கிட்ட இருந்து ஏதாவது உதவி வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த பசங்கிட்ட கேட்பார். நிக்கோலா சொல்லுவான், எந்த உதவியும் வேணாம் சார், தேங்க்யூ சொல்லுவான். ஆனால் சின்ன பையன் இருப்பானே அவன் சொல்லிடுவான், சார் சண்டே நாங்கள் வந்து எங்கள் ஊருக்கு போகிறோம், பொலிட்டா அப்படின்ட்டு ஒரு ஊருக்கு போகிறோம். ஊருக்கு போகும்போது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளில் தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஸோ வாடகை சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எடுத்துகிட்டு போகும்போது, ஸோ நீங்கள் ரொம்ப நல்லவராக இருக்கீங்க, அதனால் உங்கள் கார் அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஒரு சண்டே டிரைவரையும் அனுப்பிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஆத்தர் சொல்லுவார், டிரைவருக்கு லீவ் கொடுத்துட்டு நானே உங்களுக்கு டிரைவ் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் சண்டே வந்து கூப்பிட்டு போவார். இவர் நினைப்பார் ஒரு சாதாரண ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பிளேசஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பார். ஆனால் அங்கே போனால் ஒரு ரெட் ரூஃப்டு வில்லா, பெரிய வில்லா இருக்கும். ஆத்தர் கூப்பிட்டு போவார். அங்கே ரெட் ரூஃப் வில்லா போனவொடனே ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆத்தருக்கு. ஓகேவா? ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஆத்தருக்கு. என்ன ஆச்சரியமா இருக்கும் அப்படின்னா, இங்கே போய் நின்று இவ்வளோ பெரிய வீடா இந்த பசங்களுக்கு அப்படின்னு நினைப்பார். இவ்வளோ பெரிய வீடாக இருப்பானு. அப்புறம் சார் ஒரு மணி நேரம் திரும்பி வந்துடும் சார்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுங்க சார்ன்ட்டு பசங்க ஓடிடுவாங்க, குதிச்சு ஓடிடுவாங்க. ஓடிட்ட உடனே ஆத்தர் வந்து அவங்க பின்னாடி போய் பார்ப்பார். அங்கே போன உடனே ஒரு நர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க கூப்பிட்டு போவாங்க. நான் தான் இந்த பாய்ஸ் கூப்பிட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவார். கூப்பிட்டு போவாங்க. கூப்பிட்டு போகும்போது மேலே போய் பார்த்தா அந்த வீடு வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. சின்ன சின்ன ரூமாக பிரிச்சிருப்பாங்க. அங்கே பார்த்தா ஒரு 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 20 இயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட இந்த பசங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க யாருன்னா பார்க்கும்போதே தெரியும், ஃபேஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அவன் இந்த பசங்களோட சிஸ்டர் தான் அந்த பொண்ணு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவார். அதுக்கப்புறம் நர்ஸ் சொல்லுவாங்க, போய் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இல்லை, பேச மாட்டேன், அது ஃபேமிலி யூனியன், அங்கே நான் போக விரும்பலன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவார். பட் இந்த பசங்க ஏன் பணம் சேவ் பண்ணுறாங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள், இந்த பசங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நர்ஸ் கிட்ட ஆத்தர் கேட்பார். அப்போ நர்ஸ் சொல்லுவாங்க, இந்த பசங்க வந்து ஒரு நல்ல கல்ச்சர்ட் லைஃப்பில் இருந்தாங்க, நல்ல பணக்காரங்க தான் இருந்தாங்க. அவங்க அப்பா வந்து ஒரு விடோவர், அவர் வந்து பெரிய சிங்கர், ரொம்ப ஃபேமஸ் சிங்கரு. என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இட்டலிக்கும் ஜெர்மனுக்கும் ஒரு வார் நடந்துச்சு. வாரில் வந்து நிறைய ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் வந்து பாம்பு போட்டாங்க. அப்போ வந்து இந்த வீட்டு மேலே ஒரு பாம்பு இருந்ததுனால அவங்க அப்பாவும் வீடும் வந்து தரமட்டம் ஆயிடுச்சு. அப்போ அவங்க அப்பா இறந்துருவார். இந்த பசங்க வீட்டுக்குள்ளே இல்லாததுனால தப்பிச்சிருவாங்க. பட் இந்த 3 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடு கட்டுவாங்க, கல் மண்ணெல்லாம் வச்சு ஒரு வீடு கட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வீடு கட்டி அந்த வீட்லேயே வந்து இவங்க இருப்பாங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சிஸ்டர்கிட்ட பேசிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, அவங்க அப்பா ஃபாதர் இவர் தான் வந்து சிங்கர், சின்னதாக ஒரு வீடு கட்டுவாங்க, இந்த வீட்டில் தான் இருந்தாங்க. அப்புறம் ஜெர்மனுக்கும் இந்த இட்டலிக்கும் வாரெலாம் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் பீஸ், அமைதி திரும்பிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு சோகமான ஒரு சம்பவம் நடக்கும். அது என்ன அப்படின்னா, அவங்க சிஸ்டருக்கு வந்து டிபி அட்டாக், டியூபர்குலோசிஸ், உங்களுக்கே தெரியும், இது வந்து ரொம்ப டெட்லி, ரொம்ப டேஞ்சரஸ். டிபி வந்து அட்டாக் ஆகிரும். அதனால இந்த பசங்க வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு வந்தாங்க. கூப்பிட்டு வரும்போது இனிஷியலாக நாங்கள் அட்மிட் பண்ணல, ஏன்னா இவங்க ஹாஸ்பிட்டல் பணம் கட்ட மாட்டாங்கன்னு நினச்சோம். பட் எனிவே நாங்கள் அட்மிட் பண்ணிட்டோம். அப்போ இருந்து ஒவ்வொரு சண்டேவும் இந்த பசங்க வந்து இங்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பில்லை வந்து கட்டிடுவாங்க. அவங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்கன்னு தெரியாது. வெரோனா சிட்டியில் வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஆனால் இவங்க எப்படி தான் இதை வந்து செய்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட் தொடர்ந்து வந்து பில்லு கட்டிடுறாங்க. அப்புறம் ஆத்தர் வந்து, ஓஹோ, இதுக்காக தான் இந்த பசங்க வந்து சாப்பிடாம, அப்புறம் நல்ல ட்ரெஸ் வாங்காமல் ரொம்ப கடுமையாக உழைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து கண்டுபிடிச்சிடுவார். சரியா?
அப்போ சிஸ்டர் வந்து அவங்க கொஞ்ச நாள்ல ரெக்கவர் ஆயிடுவாங்க, ஒரு நல்ல ஃபேமிலி வந்துடும். ஓகே, இப்போ ஆத்தர் வந்து இந்த கதையை கேட்ட பிறகு எதுவுமே சொல்ல மாட்டார். அமைதியாக வந்து காரில் உட்காந்துருவார். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த பசங்க வருவாங்க. பசங்கிட்ட எதுவுமே பேச மாட்டாங்க, பசங்களும் எதுவுமே சொல்லலை, அமைதியாக கூட்டு போய் விட்டுறாரு. ஏன் இவர் அந்த பசங்கிட்ட எதுவுமே கேட்கல அப்படின்னா, அந்த பசங்க எதுவுமே சொல்ல விரும்பல, அவங்களோட சீக்ரெட்டை வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்ல விரும்பல, அதை இவர் மதிச்சு அவங்க சொல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிடுறாரு. ஸோ அமைதியை போய் விட்டுறாரு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நேர்மையா உழைக்கிற பசங்க, ஒரு கமிட்மெண்ட்டோட இருக்கிற பசங்க தான், இந்த சின்சியாரிட்டி இருக்கிற பசங்க தான் இந்த உலகத்துக்கே ஒரு புது வெளிச்சமாகவும் புது நம்பிக்கையாகவும் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மனசில் நினைச்சுக்கிறாரு. ஸோ இப்படி தான் ஸ்டோரி வந்து முடியுது. ஓகே, லாஸ்ட் 10 minutes only you can see Tamil explanation, and the first 15 minutes you have English explanation. If you, those who do not understand English explanation, can hear Tamil explanation, but answer should be written only in English. Never forget that. Thank you for watching. If you really like it, subscribe and share. Thank you so much. Bye bye.